Diabetes mellitus is a chronic disease complex with metabolic and vascular component. إذا هو chronic disease راح يتضمن يعني مشاكل راح تصير بالميتابوليك وبالفاسكولار component. The metabolic disorders of carbohydrate metabolism. شنو الميتابوليك شنو الخلل راح يصير بالميتابوليزم؟ يتضمن الكربوهيدرات ميتابوليزم. يعني هنا راح يصير العلة أو الخلل بالكاربس metabolism due to disturbance of the normal insulin mechanism نتيجة لخلل أو اضطراب بالnormal insulin mechanism بالميكانيزم مالت الانسولين characterized by hyperglycemia. بالتالي راح يصير عندنا hyperglycemia. The vascular component affect both macro and microvascular causing serious disease involving the heart, kidney, eyes, lower limb and neuropathies. قلنا إنه هو metabolic وأيضا vascular. فالفاسكولار component راح تتأثر المايكرو وأيضا الماكرو اثنيناتهم الماكرو والمايكرو vascular causing serious diseases involved يتضمن الهارت يعني هذا التأثير مالته راح يشمل الهارت والكدني والآيز lower limbs ونeuropathies. Insulin is a hormone. هو شنو الأنسولين؟ Insulin is a hormone secreted by B cells of the pancreas islets of Langerhans. It promotes إذن هو هرمون ينفرز من B cells بجزر لانجرهانز الموجودة بالبنكرياس. It promotes the entry of glucose into the body cells. شنو وظيفة الأنسولين؟ يحفز دخول أو يساعد دخول الجلوكوز للبادي سيلز يدخل الجلوكوز للبادي خلايا الجسم. The pancreas is a gland in the digestive system. هو gland من ضمن ال digestive system and endocrine system بالإضافة للendocrine system. إذن هو غدة تعتبر من الغدد الصماء وأيضا من ضمن digestive system. It is both an endocrine gland producing several important hormones including insulin, glucagon, somatostatin و pancreatic polypeptide. هاي بالنسبة لوظيفته كإندوكراين جلاند. راح يفرز الانسولين كنا عرفنا فائدته إنه هو يحفز الانتري of glucose into the body cells. بعد شو يفرز الجلوكاجون سوماتوستاتين والبنكرياتيك بوليبيبتايد. هاي بالنسبة للهرمونات اللي يفرزها كإندوكراين جلاند. طبعا جلوكاجون rises the concentration of glucose. هاي وظيفته. and fatty acid in the bloodstream. يرفع نسبة الجلوكوز والفاتي أسيد بالبلاد ستريم. هذا الجلوكاجون. السوماتوستاتين هو يعتبر كجروث هرمون inhibiting هرمون يعني تسوي inhibition للجروث هرمون somatostatin. إذن هو known as growth hormone inhibiting hormone somatostatin. glucagon قلنا يرفع نسبة الجلوكوز والفاتي أسيد بالدم. والبنكرياتيك polypeptide secreted by F cells also called وظيفته modulate digestion of food by inhibition of gastric emptying as well as biliary secretion. The primary role of pancreatic polypeptide is modulate digestion of food by inhibition of gastric emptying. يسوي inhibition للgastric
emptying as well as biliary secretion. الإفرازات ما الصفراء يعدل. إذن هذا له علاقة بالهضم. المهم هاي شنو؟ هاي الهرمونات اللي يفرزها كإندوكراين جلاند: انسولين، جلوكاجون، سوماتوستاتين، والبنكرياتيك بوليبيبتايد. A digestive organ كdigestive organ secreting pancreatic juice containing digestive enzymes. هو يفرز يعني الإنزيمات مال البنكرياس اللي تساعد بالهضم that assist the absorption of nutrients، تساعد بامتصاص الغذاء and the digestion in small intestine. وين يفرزها؟ بالsmall intestine. تساعد على امتصاص النيوترينتس بالإضافة للدايجيشن. هاي وظائفها. هسه هو شلنا عليه البنكرياس digestive وإندوكراين. كإندوكراين قلنا حيفرز هرمونز: انسولين، جلوكاجون، سوماتوستاتين، pancreatic polypeptide. كdigestive organ secretion pancreatic juice والdigestive enzyme اللي يحتوي على digestive enzymes. هاي ايش حتسوي؟ assist absorption of nutrients and digestion in the small intestine. Maintenance of good glycemic control can prevent or retard the development of microvascular complications. نتحكم بنسبة الجلوكوز. هذا الشي راح يمنع عنا أو يأخر of microvascular complication of diabetes. الحفاظ على التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم يمكن أن يمنع أو يؤخر تطور مضاعفات الأوعية الدموية مرض السكر. إذا إحنا ليش لازم نحافظ على نسبة السكر؟ نسبة السكر بالدم حتى ما يصير عندنا مضاعفات وتتضرر الأوعية الدموية ويصير عندنا diabetes. The vascular component include an accelerated onset of non-specific atherosclerosis and a more specific microangiopathy اختلال الأوعية الدموية. Vascular component include an accelerated onset of non-specific atherosclerosis and a more specific microangiopathy that particularly affect the eyes and kidney. يعني يصير بالvascular damage. microangiopathy. يعني هاي شنو اللي ممكن يصير إذا ارتفعت نسبة السكر بالدم؟ يصير عندنا non-specific atherosclerosis و microangiopathy اختلال بالأوعية الدموية. retinopathy and nephropathy are eventual complications. ويعني أيضا ممكن يؤدي إلى retinopathy اختلال بالشبكية ونفروباثي. هاي يعني من مضاعفات الدايابيتيز. كنا هو مو يأثر على الكدني، يأثر على الآي، فممكن يسوي retinopathy ونفروباثي. هاي eventual يعني كشي متقدم. These complications result in serious morbidity and are so characteristic of diabetes that the classification of diabetic type is dependent on their preparations. يعني هاي المضاعفات ممكن تسبب
serious morbidity يعني حالات وفيات، وأيضا تعتبر characteristic للتايب أو الكلاسيفيكيشن مال diabetes، يعني نعتمد على ظهورها أو بالتشخيص حتى نشخص أي تايب هذا. diabetes etiology diabetes mellitus may be the result of any of the following. زين شنو اللي يسبب diabetes؟ عدة أسباب، ممكن تكون genetic disorder، ممكن primary destruction of islets cells through inflammation cancer or surgery، يعني ممكن هاي الخلايا اللي تفرز الأنسولين صار بها destruction، ممكن نتيجة لإنفلاميشن، ممكن الكانسر، ممكن surgery. و endocrine conditions such as hyperpituitarism or hyperthyroidism، مشكلة بالغدد الصماء مثل فرط نشاط الغدة البيتوتري gland أو hyperthyroidism الغدة النخامية أو الغدة الدرقية، فرط نشاط ممكن أيضا يسبب diabetes. and iatrogenic disease that occurs after steroids have been administered. وهاي ليش يصير الهايبربيتوتيريزم أو الهايبرثايرويدزم؟ هذا يصير iatrogenic disease يعني نتيجة لأدوية المريض أخذها سببت له فرط نشاط بهاي الغدد، فبالتالي سبب له diabetes. مثل يا أدوية ممكن تسبب هذا الشيء مثل الستيرويدات إذا أخذها ممكن فترة طويلة مثلا ممكن تسبب له فرط نشاط بهاي الغدد وتسبب له diabetes. Pathophysiology and complications. The glucose is the most important stimulus of insulin secretion، يعني لازم أكو جلوكوز حتى الجسم يفرز أنسولين. Insulin remains in the circulation for only several minutes. الهاف لايف مالته 4 to 8 minutes، هاي الوقت اللي يكون بيه موجود بالبلاد ستريم circulation. It then interacts with target cells، يعني بعد هاي الفترة خلاص يروح يدخل بالخلايا المفروض and binds with cell surface insulin receptors، ويرتبط بالريسبتورز مال الموجودة على الخلايا. Secondary intracellular messengers are activated من يجي الأنسولين خلاص يرتبط بالريسبتور، هنا راح شو يصير؟ راح تحفز secondary intracellular messengers وتجي هاي المسنجرز تسوي interact with cellular effector system including enzymes and glucose transport proteins. يعني راح يصير interaction حتى شنو؟ حتى نستفاد أو تصير عملية الميتابوليزم مالت الجلوكوز. Lack of insulin or insulin action allows glucose. زين إذا الأنسولين قليل أو ما جاي يسوي دوره، هنا الجلوكوز to accumulate in the tissue fluid and blood. هنا راح نتيجة لهذا الشيء إنه الأنسولين قليل أو الأنسولين ما جاي يسوي الأكشن مالته، هنا الجلوكوز راح يصير له accumulate، راح يتجمع، راح يبقى ما ينهضم. وين راح يتجمع؟ بالtissue fluid and blood. The patient with uncontrolled diabetes is deprived of patient with uncontrolled diabetes اللي عنده سكر وما ياخذ له أدوية وما مسيطر عليه، هنا deprived of insulin or its action، هنا راح يكون ما عنده أي انسولين، يعني ما عنده انسولين وما جاي، أو حتى إذا عنده انسولين مثلا ما يقدر يسوي الأكشن مالته، but will continue to use carbohydrates at the usual rates in the brain and nervous system.
بس بنفس الوقت يعني البرين مالته والنيرفس سيستم يظل يستخدم الكاربس because these tissues do not require insulin. فقط هاي التيشوز البرين والنيرفس سيستم ما تتطلب انسولين حتى يعني تاخذ الجلوكوز، هي تستخدم الكاربس الكربوهيدرات. However, other tissues in the body are unable to take glucose into the cells or to use it at a normal rate. الخلايا الجسم الأخرى ما تقدر تستخدم الجلوكوز، يعني تتطلب إلا أنسولين. فقط البرين والنيرفس سيستم ممكن يستخدم الجلوكوز بدون بدون الأنسولين. هو الأنسولين شنو وظيفته أصلا؟ إنه يدخل الجلوكوز للبادي تيشيو، فكل خلايا الجسم تتطلب أنسولين حتى يدخل لها الجلوكوز وتستفاد منه، ما عدا البرين والنيرفس سيستم هو يستخدمه بدون حتى بغياب الأنسولين. Increased production of glucose from glucagon, fat and protein may occur. هسه احنا الجسم جاي يصنع جلوكوز من الجلوكوجين والفات والبروتين. Thus, the rise in blood glucose in diabetic person result from a combination of underutilization and overproduction attended through glucogenolysis and fat metabolism. يعني المريض ليش جاي يصير عنده زيادة بالجلوكوز؟ لأن الجسم أصلا جاي يصنع جلوكوز من الجلوكوجين من الفات من البروتين، فهنا راح يصير over production. بنفس الوقت أكو under utilization لأنه أكو نقص بالإنسولين ما جاي يهضمه. من يهضم الجلوكوز؟ الإنسولين. فنتيجة لهذا الشيء الأوفر برودكشن والأندر يوتيلايزيشن راح يرتفع نسبة السكر بالدم بالشخص اللي عنده دايابيتيز. يعني أكو مشكلة بالفات ميتابوليزم والكربوهيدرات ميتابوليزم نتيجة لنقص الأنسولين. Types of diabetes mellitus. أنواع الدايابيتيز mellitus. عندنا there are 3 main types of diabetes mellitus. Type 1 result from the body's failure to produce insulin. هذا هنا الجسم ما جاي أصلا يصنع insulin and presently require the person to inject insulin or wear an insulin pump. This form was previously referred to as insulin-dependent diabetes mellitus أو juvenile diabetes. هذا التايب 1 اللي هو الجسم أصلا ما جاي يصنع أنسولين، فهنا إيش سمينا هذا؟ سميناه insulin dependent diabetes mellitus اللي هو السكر المعتمد على النقص بالإنسولين. سميناه أيضا الجوفنايل diabetes. هذا التايب 1. التايب 2 result from insulin resistance. هنا الشخص عنده insulin resistance يعني أكو إنسولين، الجسم جاي يصنع إنسولين بس الخلايا أو بس بنفس الوقت ما جاي يستفيد منه، ما جاي يسوي دوره. A condition in which cells fail to use insulin. الخلايا نفسها ما جاي تقدر تستخدم هذا الإنسولين properly, sometimes combined with an absolute insulin deficiency.
نقص يعني أكو أنسولين بس الخلايا ما جاي تستخدمها أو تستفيد منه. This form was previously referred to as non-insulin dependent diabetes mellitus. إذن هذا ذاك شنو كان insulin dependent diabetes mellitus. هذا non-insulin dependent diabetes mellitus. هذا type 2 سميناه أيضا adult onset diabetes. ذاك juvenile قلنا أكو جسم ما يقدر يصنع أنسولين type 1. type 2 أكو أنسولين جسم ما يقدر يستفاد منه سميناه non-insulin dependent. ليش non-insulin dependent؟ لأنه أصلا أكو أنسولين. ذاك insulin dependent لأن ماكو أنسولين، يعني هو معتمد على الأنسولين. juvenile وهذا سميناه adult onset. The third main form اللي هو gestational diabetes occur when pregnant women without a previous diagnosis of diabetes develop a high blood glucose level. It may precede development of type 2 diabetes mellitus. هنا يحصل عند ال pregnant women اللي هي أصلا ما عندها diabetes قبل، بس ارتفاع ال blood glucose level مالتها، وهو شو اسمه يعتبر precede of type 2 diabetes، يعني هو نوعه إنه هو non-insulin dependent. The complication of diabetes mellitus. ال complications يسوي keto acidosis. Ketoacidosis develop when your body does not have enough insulin to allow blood sugar into your cells for use as energy. Ketoacidosis هذا يصير ويا من؟ ويا type 2. زين شنو الكيتوأسيدوسيس؟ يعني عدة أعراض include excessive thirst عطش, frequent urination, nausea, vomiting, stomach pain, weakness, fatigue, shortness of breath, fruity, scented breath and confusion. كل هاي الأعراض نسميها هاي الحالة كيتوأسيدوسيس، تصير نتيجة لارتفاع السكر بالدم، تكون مرافقة للتايب 2 diabetes. الدايابيتك retinopathy اعتلال بالشبكية، قلنا هي تأثر على الدايابيتيز، يأثر على المايكروفاسكوليتشر، فكلها هاي ممكن تسبب مشاكل بالأعضاء. مثلا بالعين، قلنا يأثر على العين، راح يسوي لنا شنو retinopathy, blindness and cataracts. Cataracts is cloudy area in the lens of your eye، يعني يصير منطقة مثل cloudy باللينس بالعدسة. The clear part of the eye that helps to focus light. Cataracts اللي هي شنو اعتام عدسة العين. Cataracts are very common as you get older. هاي أكثر نشوفها بالolderly. In fact, more than half of all American age 80 have cataracts. فهي كنتيجة أو مضاعفات لمرض السكر يصير cataracts، اعتام بعدسة العين، يعني مثل cloudy area بالعدسة، وأيضا blindness. هاي طبعا شنو هاي ال complications مال diabetes، مشاكل
diabetic nephropathy والrenal failure أيضا ممكن يسبب accelerated atherosclerosis coronary heart disease يسبب atherosclerosis أكيد وش اسمه accelerated يعني يصير يتطور بسرعة أكثر من الشخص اللي ما عنده diabetes. الشخص اللي عنده diabetes يصير عنده atherosclerosis يصير accelerated ويصير عنده coronary heart disease. ulceration and gangrene of feet. الأقدام ما راح يصير بها ulceration وأيضا gangrene. diabetic neuropathy يعني مشاكل بالأعصاب. dysphagia يعني عنصر بالبلع. gastric distension انتفاخ بالمعدة. diarrhea إسهال. muscle weakness cramps تشنجات بالعضلات. numbness خدر. tickling تنميل. deep burning pain. early death. High complication of diabetes are related to the level of hyperglycemia. يعني هاي complications مو كل شخص عنده diabetes حصير به. الشخص اللي راجع الشخص اللي ياخذ علاجات ويلتزم بيها يحافظ على مستوى السكر بدمه هاي أكيد يعني ما حيصير عنده كل ذني. فهاي ال complications تكون dependent أو related على level 1 hyperglycemia and pathologic changes that occur within the vascular system. تعتبر على تعتمد على نسبة السكر بالدم وتعتمد على التغيرات اللي راح تصير بالvascular system and the peripheral nervous system. Vascular complications result from microangiopathy and atherosclerosis. نفس ما قلنا إنه الvasculature راح تتأثر راح يصير بها microangiopathy وبالإضافة للatherosclerosis تصلب الشرايين. clinical presentation. clinical presentation signs and symptoms. إيش حنشوف clinically يعني من يجي المريض العيادة إيش حنشوف بيه الأعراض والأشياء تظهر عليه. patient with type 1 diabetes قلنا منو type 1 قلنا هو الشخص اللي عنده نقص أصلا بالإنسولين يعني insulin dependent. the onset of symptoms is sudden هنا راح تظهر عند الأعراض فجأة and more acute وأيضا أشد تكون من التايب 2. symptoms include polydipsia اللي هو العطش polyuria polyphagia يعني جوع أو يعني extreme hunger يعني جوع شديد loss of weight يفقد الوزن. loss of strength يكون ضعيف يعني يضعف. قوة يعني جسمه يكون ما بيه قوة. marked irritability تهيج. drowsiness يدوخ. sorry هسه polydipsia polyuria polyphagia loss of weight loss of strength marked irritability و drowsiness و malaise كل ذني
منو أبو type 1 other signs and symptoms related to the complications of diabetes include هسه هاي الأشياء اللي راح نلاحظها بيه، وأيضا مشاكل أخرى متعلقة بالcomplications مالت الدايابيتيز اللي هي skin lesions ممكن تظهر عليه cataracts. قلنا شنو الكاتاراكتس؟ هذا اللي يصير بالعين، نفحصه نشوف أكو باللنس مالته مثل الكلودي اريا. blindness يجي يقول يعني عنده blind مدري يشوف زين. hypertension ارتفاع بالضغط chest pain and anemia فقر بالدم. the rapid onset of myopia in an adult is highly suggestive of diabetes. يعني شخص فجأة أو مو شخص، يعني هو شخص نظره زين من صار عنده دايابيتيز فجأة صار عنده قصر بالنظر، هاي على الأغلب متعلقة بدايابيتيز. مايوبيا قصر النظر مايوبيا. فهاي signs والsymptoms راح تظهر على البيشنت. blood glucose determination شلون نحدد نسبة السكر بالدم؟ عندنا fasting venous blood glucose. diabetes is present if the fasting blood glucose level يعني يكون patient fasting قيس له glucose level طبعا venous is 126 126 ملغرام على 100 مل or greater on 2 or more occasions. يعني من 126 على 100 وفوق هذا عنده diabetes، هذا fasting venous blood glucose. هذا fasting venous. 2 hour post prandial glucose. postprandial glucose. خلينا نشرحه ويا الفيديو الجاي.